The only problem I had yesterday is I lost Gunther up announcement. The other side of the He went running in the hills. Platform which gathers NATO country parliamentary and NATO aspiring country parliamentary representatives under one roof. Who is same time a leader of coalition of Georgian Dream. Please, Prime Minister, the floor is yours. Ბატონო პრეზიდენტო, პატრიციო მოსტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო. მისასალმებელი და საპატიოა ის, რომ საქართველოში უკვე მეოთხე ტარდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის როუზ-როთის სემინარი. ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ეს სემინარი სამხრეთ კავკასიას ეძღვნება და შესაძლებლობა გვაქვს ერთად განვიხილოთ რეგიონისა და საერთო ევროპული უსაფრთხოებისათვის აქტუალური საკითხები. მადლობას მოგახსენებთ იმ მტკიცე და თანმიმდევრული მხარდაჭერისათვის, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა დემოკრატიული განვითარებასა და ალიანსში გაწევრიანების გზაზე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეისგან გზნობს. დღევანდელი სემინარის თემა სამხრეთ კავკასია და მისი პრობლემატიკაა. ამიტომ ორიოდ სიტყვით მოგახსენებთ რეგიონის შესახებ. სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში კიდევ არსებობს კონფლიქტების საშიშროება. უნდა აღვნიშნოთ, რომ კავკასია ჯერ კიდევ არ არის მშვიდობის ზონა. უფრო მეტიც, რეგიონი პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციის პროცესის ერთ-ერთ ურთულეს უბნად ჩამოყალიბდა. თვითონ განსაჯეთ, ამ მცირე ტერიტორიაზე ერთდროულად ორი სახელმწიფოს შორისი და სამი რეგიონალური კონფლიქტია. არც ერთ მათგანს ჯერჯერობით გადაწყვეტის გამოკვეთილი პერსპექტივა არ აქვს. დღემდე ვერც საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ამ კონფლიქტების მოწესრიგების მიზნით ინიცირებულმა მექანიზმებმა მოქცა პრაქტიკული შედეგი. ამიტომ დღეს, როგორც არასდროს, სამხრეთ კავკასიას სჭირდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მაქსიმალური ჩართულობა და მიზანმიმართული მხარდაჭერა. ჩვენი საერთო ამოცანაა განვამტკიცოთ მშვიდობა, გზა გაუხსნათ მდგრად დემოკრატიულ განვითარებას სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და შევძლოთ იმ უდიდესი პოტენციალის სრულად გამოყენება, რომელიც ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონს აქვს. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებისა და დემოკრატიული განვითარების გზაზე ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენი ქვეყნისათვის ნატოში გაწევრიანება საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. ეს არჩევანი ქართველმა ხალხმა 10 წლის წინ 2003 წელს საყოველთაო გამოკითხვით დაადასტურა და ქართველი ხალხის ამ ნებას ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ უგულებელყოფს, ვერ გადაუხევს ამ გზიდან. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ნატო არ არის მხოლოდ სამხედრო გაერთიანება. ეს არის დიდი პოლიტიკური და ღირებულებითი ერთობის მატარებელი ალიანსი. და სწორედ ამიტომ არის ნატო ჩვენი კარგად გაცნობიერებული არჩევანი. ჩვენს ხალხს კარგად ესმის, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის ის ერთადერთი გზა, რომელიც ევროპული დემოკრატიის ჩამოყალიბების შესაძლებლობას მისცემს ჩვენს ქვეყანას. დასავლეთთან ინტეგრაცია საერთო ევროპული ოჯახისაკენ მიმავალი გზა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ოდითგანვე ადგას. საბედნიეროდ, ამ საკითხთან დაკავშირებით არც ქვეყნის მთავარ პოლიტიკურ ძალებს შორისაა ასეთსვაობა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების სურვილი მათ ოფიციალურად აქვს დეკლარირებული. ჩვენი ხელისუფლება ძალისხმევას არ იშურებს, რომ საქართველოს ამ არჩევანს ხორცი შეესხას, რათა შენარჩუნდეს ალიანსში ინტეგრაციის პროცესის პოზიტიური დინამიკა და ყველაფერს იღუნებს, რომ პროგრესს მივაღწიოთ ნატოს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების განხორციელების საქმეში. ამ პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი მეგობრების მხარდაჭერას. სწორედ ამ მხარდაჭერის დადასტურება სტრასბურგ, კელის 2009, ლისაბონის 2010 და ჩიკაგოს 2012 წლის სამიტები. ამ გადაწყვეტილებების პროცესებმა ხორცშესმა გახდა ჩვენი ქვეყნის მთავარი ამოცანა. 2013 წელს საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს მომავალი მესამე ვიზიტი ნატოს საქართველოს განსაკუთრებული ურთიერთობების დადასტურებაა. ქართველი ხალხი არასოდეს დაივიწყებს იმ მხარდაჭერას, რომელიც ჩრდილოატლანტიკურმა საბჭომ თავისი ვიზიტით გამოხატა საქართველოსადმი, ჩვენი ქვეყნისათვის უმძიმეს პერიოდში. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ
სექტემბერში საბჭო პირველად ეწვია საქართველოს და ეს იყო უდიდესი პოლიტიკური მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნისათვის. 2008 წელი უმძიმესი იყო ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. საქართველოს ტერიტორიის 20% რუსეთის მიერ იქნა ოკუპირებული. 2008 წლის აგვისტოში ქართული მოსახლეობის წინააღმდეგ განმეორებით იქნა ჩადენილი სასტიკი დანაშაული, ეთნიკური წმენდა, რაც აფხაზეთში 90-იანი წლების კონფლიქტებისაც განხორციელდა. ეს დადასტურებული არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტსა თუ განცხადებაში, არაერთი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის დოკუმენტში. გადაუდებელ ამოცანადაა დასახული აგრეთვე დევნილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უზრუნველყოფა. თუმცა ჩვენი ქვეყნისთვის ეს მოუშვებელი იარაღი და რჩება. ჩვენი მხრივ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კურსის განუხრელად გატარების პარალელურად ახალი კომპონენტი შევიტანეთ ჩვენს საგარეო პოლიტიკაში და გამოვთქვით რუსეთთან დიალოგის დაწყების მზადყოფნა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ჩემი სპეციალური წარმომადგენლის დანიშვნამ საშუალება მოგცა კონკრეტული პრაგმატული ნაბიჯები გადაგვედგა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ვაჭრობა, ეკონომიკური და კულტურული კავშირები. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ჟენევის მოლაპარაკებები არის ერთადერთი ფორმატი რუსეთთან კონფლიქტის შესახებ მოლაპარაკებების საწარმოებლად და ჩვენ ამ პროცესის ერთგული ვიქნებით. თბილისსა და მოსკოვს შორის დაწყებულმა დიალოგმა არ უნდა შექმნას შთაბეჭდილება, რომ საქართველო დამოუკიდებლად აგვარებს რუსეთთან ურთიერთობას და აღარ საჭიროებს პარტნიორების მხარდაჭერას. გვჯერა, რომ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია მისცემს ჩვენს ქვეყანას გაცილებით დიდ შესაძლებლობებს ააშენოს დემოკრატიული ინსტიტუტები, უზრუნველყოს თავისუფლება და უსაფრთხოება, ასევე მისცემს მას საშუალებას დაიმკვიდროს საკუთარი ადგილი ევროპულ ოჯახში. ეს სასარგებლო იქნება არა მხოლოდ საქართველოსათვის, არამედ მთელი რეგიონისათვის. ამ პროცესში ჩვენ განვაგრძობთ არსებული მექანიზმების ნატო-ს საქართველოს კომისიისა და წლიური ეროვნული პროგრამის სრულ და ეფექტიან გამოყენებას. ნატო-ს საქართველოს ურთიერთობები ბოლო პერიოდში საკმაოდ დინამიკური და შინაარსობრივად დატვირთულია. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ არაერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტი ჰქონდა ბრიუსელში. გასული წლის ნოემბერში ნატო-ს საქართველოს კომისიის ხდომაზე საქართველოს მთავრობის წევრებმა მოკავშირეებს გააცნეს საქართველოს ახალი მთავრობის ხედვა ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების თაობაზე და მიმოიხილეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილი რეფორმები. მნიშვნელოვანი იყო შეხვედრა 3+4 ფორმატში, რომლის პარაგლებში რუმინეთის, თურქეთისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები, ნატოს 4 ასპირანტი ქვეყნის, მონტენეგროს, იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა, მაკედონიის, ბოსნია-ჰერცეგოვინას და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდნენ. ჩიკაგოს სამიტის შემდეგ ეს იყო ნატოს ასპირანტი ქვეყნების ალიანსის წევრებთან პირველი შეხვედრა. ვფიქრობ, ასპირანტებს შორის თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია და მივესალმებით 4 ქვეყანას შორის კონტაქტების გაღრმავებას. საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებში, მათ შორის ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში ISAF-ის კონტრიბუტორ ქვეყნებთან. ამ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ მოკავშირეებსა და პარტნიორებს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა, რომ მზად არის კვლავ შეიტანოს საკუთარი წვლილი საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების საქმეში. საქართველომ აგრეთვე დაადასტურა, რომ შესწევს უნარი საკუთარი წვლილი შეიტანოს ევროატლანტიკური უსაფრთხოების განმტკიცებაში. 1600 კაციანი შემადგენლობით საქართველო ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის ISAF-ში სამხედრო კონტინგენტის უმსხვილესი კონტრიბუტორია და ჩვენ დავრჩებით ავღანეთში ნატოს ახალი მისიის ფარგლებში 2014 წლის შემდეგაც. ჩვენ თავაზობთ მოკავშირეებს საქართველოს ინფრასტრუქტურას ავღანეთიდან მომავალი ჯარებისა და ტვირთის ტრანზიტის უზრუნველსაყოფად. საქართველო უზრუნველყოფს უმოკლეს ყველაზე ხერსაკლედ და რენტაბელურ მარშრუტს. ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ორ ძირითად ვალდებულებას გულისხმობს. ეს არის ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და
კონტრიბუცია საერთო ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში, ორივე მიმართულებით საქართველოს მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგას და მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. ბატონებო, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად საქართველოში კონსტიტუციურ ფარგლებში პირველად შეიცვალა ხელისუფლება. ქვეყნის სათავეში მოვიდა ახალი ხელისუფლება, რომელსაც მთავარ მიზნად დასახული აქვს ჩვენი ხალხის დემოკრატიული მისწრაფებების რეალური განხორციელება. ჩვენი მიზანია ავაშენოთ ნამდვილი დემოკრატია და ხელი შეუწყოთ აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას. დასავლეთში ჩვენ მარტო ის კი არ გვხიბლავს, რომ თქვენ საოცრად წარმატებულად დაამყარეთ და შეინარჩუნეთ მშვიდობა, არამედ ისიც, რომ თქვენთვის თავისუფალი ადამიანი გახდა მთავარი ღირებულება. დასავლეთმა შეძლო გამკლავებოდა და აღეკვეთა ყველა ის რადიკალური სოციალური, ეკონომიკური, ეთნიკური თუ რელიგიური იდეოლოგია, რომლებსაც შეიძლებოდა შესწირვოდა ადამიანის უფლებები. ამასთან თქვენ კარგად იცით, როგორ უნდა ტრადიციების დაცვა და გაფრთხილება, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ქართველებისათვის. თქვენ მისწრაფვით და იღწვით ისეთი მსოფლიოსათვის, სადაც ერთფეროვნება კი არ დაისადგურებს, არამედ შენარჩუნდება მრავალფეროვნება. საქართველოს საკმაოდ რთული და წინააღმდეგობრივი ისტორია აქვს. ჩვენ დღესაც რთულ რეგიონში ვცხოვრობთ. ჩვენს წინაშე გლობალიზებული და სწრაფად განვითარებადი მსოფლიოს უამრავი გამოწვევა დგას. გზის გასაკვლევად ჩვენ გვჭირდება ფხიზელი, რაციონალური აზროვნება და ბეჯითი შრომა. ჩვენი საერთო ღირებულებები გვაქვს და ერთად უნდა დავიცვათ ისინი. ჩვენს ქვეყანაში ადამიანები ღირსებისა და სამართლიანობის აღდგენას მოითხოვენ. ეს მოთხოვნა დამეთანხმებით სამართლიანია, მაგრამ ასევე სამართლიანია ყოფილი ხელისუფლების ათასობით უბრალო მოხელის სურვილი თავისუფლად და ღირსეულად მიიღონ მონაწილეობა ქვეყნის ნამდვილად დემოკრატიულ განვითარებაში. რამდენად რთული არ უნდა იყოს, ჩვენ სწორედ და სამართლიანად უნდა გავიაროთ ეს გზა. დღეს ჩვენი გუნდი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ქვეყანაში პროცესები მშვიდობიანად განვითარდეს. ცდილობს თანაარსებობას ყოფილ მმართველ ძალასთან. ეს პროცესი არ არის ადვილი, რადგან ამ თვალსაზრისით არაერთ წინააღმდეგობას ვაწყდებით. თუმცა არც გასაკვირია, რადგან ასეთი პოლიტიკური პროცესები რთულია არა მარტო ჩვენი ქვეყნისათვის, არამედ დიდი დემოკრატიული გამოცდილების მქონე სახელმწიფოებისთვისაც კი. და მაინც მიუხედავად სირთულეებისა, ნელ-ნელა პოზიტიური დინამიკა და კონკრეტული შედეგები შეიმჩნევა. ამის ნათელი დადასტურებაა პოლიტიკურ ძალებს შორის მიმდინარე დიალოგი, ერთობლივად მიიღებული საპარლამენტო რეზოლუცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ. და ბოლოს ის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებსაც პარლამენტის წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი. ჩვენ ვატარებთ ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის რეფორმებს, უკვე გვაქვს წინსვლა ამ რეფორმების განხორციელების მიმართულებით, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი ხალხის კეთილდღეობას. ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთული რეფორმა, რომელსაც ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან ვახორციელებთ, ეს არის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა. წამოწყებული რეფორმა ეყრდნობა ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეკომენდაციებს და ასახავს ვენეციის კომისიისა და საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების წინადადებებს. საქართველოს პარლამენტმა ამ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით მიიღო კანონი სასამართლოების შესახებ. ბოლოს და ბოლოს ჩვენი ხალხი მიიღებს დამოუკიდებელ სასამართლოს, რომელიც თავისუფალი იქნება აღმასრულებელი შტოს ზემოქმედებისა თუ სხვა სახის პოლიტიკური ზეგავლენებისაგან. ჩვენ მშვენივრად ვიცით სიტყვის თავისუფლების ფასი და ამიტომაც ჩვენი ხელისუფლება დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მედიის დამოუკიდებლობას. ამ მხრივ სასიკეთო ნაბიჯები გადაიდგა. ყველასათვის აშკარაა, რომ ახალი ხელისუფლება არ ერევა დამოუკიდებელი მედია საშუალებების მუშაობაში. ჩემი მოწვევით ევროკავშირმა საქართველოში მოავლენა თომას ჰამენბერგი, როგორც სპეციალური მრჩეველი სამართლებრივი და საკონსტიტუციო რეფორმებისა და ადამიანის უფლებათა საკითხებში. ხოლო ეუთოსა და სხვა საერთაშორისო სამთავრობო თუ არასამთავრობო
ორგანიზაციების დამკვირვებლები განახორციელებენ წინა ხელისუფლების თანამდებობის პირთა საქმეების გამოძიებისა და სასამართლო პროცესების მონიტორინგს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ამ პროცესების შესაბამისობა საერთაშორისო ნორმებთან. ამასთან ერთად, ყველა პირობა შევქმნით იმისათვის, რომ 2013 წლის ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარდეს. ივნისში, როდესაც ჩრდილო-ატლანტიკური საბჭო საქართველოს ეწოვა, ფიქრობ, ეს იქნება შესანიშნავი საშუალება იმისა, რომ საბჭო ადგილზე გაეცნოს ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს. ჩვენ რეალისტები ვართ და კარგად გვესმის, რომ ნატოში ინტეგრაცია ეტაპობრივი პროცესია და საქართველოს მზად არის განაგრძოს ეს გზა. ამავე დროს იმის მოლოდინიც გვაქვს, რომ ალიანსი სათანადოდ შეაფასებს საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს, ასახავს ამას კონკრეტულ გადაწყვეტილებაში და ამით წინ წასწევს ნატოში ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციას. ამის იმედს გვაძლევს 2012 წლის 21 მაისს ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე გამოთქმული სიტყვები. ეს უნდა იყოს ბოლო სამიტი, რომელიც არ არის გაფართოების სამიტი. 2012 წლის სექტემბერში თბილისში ვიზიტისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგ რასმუსენმა თქვა, რომ საქართველოს მომავალი სახლი ნატოშია. მე მჯერა, რომ სულ მალე დადგება ის დრო, როდესაც კონკრეტული ნაბიჯი გადაიდგმება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიმართულებით, რომელიც მოხსნის ყველა არსებულ ორაზროვნებას ალიანსთან ინტეგრაციის გზაზე. გმადლობთ ყურადღებისათვის, საინტერესო და ნაყოფიერ დისკუსიას გისურვებთ. Mr. President, Prime Minister, ladies and gentlemen, this is great honor to welcome you, the participants of the 83rd Rouz-ros seminar here in Tbilisshi, Georgia. The topic which this seminar brought here is really very important. South Caucasus, geopolitics, Euro-Atlantic integration and domestic challenges. It is very hard to think of any more important topic for my country, for this region, to discuss in these days. It is also should be noted that in 2 years period of time, this is second seminar which is organized in Georgia, and it underlines the importance the NATO member countries and partners are paying to this region, to this country, to my homeland. Thank you for that to everybody. I want to conclude my introduction with one historic process, I would say. It was President Shevardnadze who knocked on the door of NATO about more than 10 years ago. It was President Saakashvili who was notified about 5 years ago that that door was opened for us. Now, after 5 years from that moment, Prime Minister Ivanishvili and myself have one question to you. Can we enter in that door? Please tell us this answer sooner than later. Thank you. Well, Mr. Speaker, you have, in your closing remarks, laid down a challenge. And let me say, not on behalf of NATO, but upon behalf of a NATO Parliamentary Assembly, that our appetite for your membership of NATO is undimmed. And you are travelling along a road towards membership. There are still corners to turn and hurdles to overcome, but we want to work with you to ensure that you travel down that road and arrive at the destination. And that's one of the reasons why we're having this seminar here today in Tbilisshi. I'd like to thank you, David Yusupashvili, as Speaker, and thank the Georgian Parliament and the head of the Georgian delegation who's chairing the session this morning, Irakli Sesiashvili, for hosting this event. This is the 4th Rouz-ros seminar hosted by the Georgian Parliament, and Georgia is regularly visited by delegations from our Assembly.
And just the simple number of NATO parliamentarians who are here today is a reflection of the importance which our Assembly attaches to Georgia and your aspiration to alliance membership. One of the key goals of Rouz-ros seminars is to facilitate and promote dialogue. These seminars are therefore as inclusive as possible. And all participants, be they parliamentarians or speakers, experts or other representatives from civil society, are encouraged to take the floor. The intention is to ensure that pluralistic exchanges can take place about national, regional and international issues. Let me say a few words about the important political transition which took place following last October's parliamentary elections. The NATO Parliamentary Assembly participated in the international election monitoring mission for those elections, which were judged free and fair. Free and fair elections are obviously crucial for a nation seeking membership of key democratic international institutions. But that's only part of the story. Equally important is the ability to implement the results of elections and demonstrate the transfer of power from one party to another. It's a sad fact that since independence in 1991, Georgia has not had any transitions of power simply through the ballot box. It's now doing that for the first time. Indeed, there's a certain irony in that the real success of a Rouz-ros revolution was shown by the architects of that revolution accepting their own electoral defeat. This is a crucial milestone for Georgia's democratic evolution and a chance to show other young democracies that transition and the cohabitation of political opponents can take place. The NATO Parliamentary Assembly doesn't take sides on national party politics. We see Georgia as one entity, united by its Euro-Atlantic aspirations. However, as outside observers, we also see harsh accusations being made and often bitter claims and counterclaims about past and present politically motivated prosecutions. These accusations make your friends from abroad feel uncomfortable because the rule of law, the independence of the judiciary, and the rights of the individual go hand in hand with a commitment to democracy. In politics, we're probably all guilty of seeing ourselves as angels and our opponents as demons. But we should not forget that our rhetoric can have an impact beyond our own borders. Perhaps as a case in point, Margaret Thatcher, who died just recently, is seen internationally, and rightly so, as a great champion for freedom and democracy, especially for peoples in Central and Eastern Europe. But at home, she was a deeply divisive figure. And my party, the Labour Party, has had to be very careful in the last week or two to make sure that our own domestic concerns about discomfort which we faced in the past in Britain at the hands of Margaret Thatcher doesn't spill over into the international recognition at the time of her funeral of what she achieved in her life. So some of your friends have been concerned, but we've also been reassured by evidence of political dialogue and cooperation, such as the appointment of a new chief of the armed forces and the adoption of a bipartisan resolution reaffirming Georgia's Euro-Atlantic foreign policy direction. We also know from our contacts with you over many years that Georgia is a fast learner, and I'm convinced that its politicians will prove the skeptics wrong and show that national interests prevail over personal or party ones. We've all been impressed by Georgia's remarkable progress over the last decade, driven by its people's extraordinary determination to change the course of their country and create a modern and vibrant European democracy. This has been achieved despite the very, very difficult geopolitical context.
The Euro-Atlantic community strongly supports Georgia's territorial integrity, and the NATO Parliamentary Assembly has done so very openly and clearly. The diplomatic campaign to internationally legalize the secession of two autonomous regions has failed. As far as the world is concerned, those autonomous regions have been seized by force and are under occupation. No one can say how long it will take to resolve these territorial issues, but I applaud Georgia's patient and constructive approach. Georgia did not block Russia's accession to the World Trade Organization, and it has renounced force as a solution, favoring soft power through initiatives such as trade between communities and educational scholarships. Just as importantly, Georgia is developing in terms of governance and the economy, thus making Georgia attractive to people from Abkhazia and the people of South Ossetia, who cannot fail to see the stark contrast with their own circumstances. Naturally, this Rouz-ros seminar provides an opportunity for us to learn about and discuss Georgian-Russian relations and Georgia's strategy for reintegration. We will also discuss other regional political and security questions, such as Nagorno-Karabakh and the prospects for reconciliation between Armenia and Turkey. Let me make one final point. Georgia's contribution to the NATO-led ISAF force in Afghanistan. Georgia is the largest non-NATO troop contributor to the ISAF mission, and its troops are deployed in Helmand province without any caveats on their employment. I visited Helmand province on several occasions and had the opportunity to see the vitally important contribution which Georgia is making. On behalf of us all, members of the NATO Parliamentary Assembly, I'd like to express our gratitude and admiration for Georgia's commitment and to pay tribute to those who have lost their lives in the quest to bring a stable and secure future for the people of Afghanistan. So let me recall that NATO's leaders are on record as stating that Georgia will become a member of the alliance, and I hope that our meetings here over the next few days will hope to bring the day when it happens closer. Thank you. Mr. President of the Parliamentary Assembly, Prime Minister, Ministers, distinguished members of Parliament, respected participants. It's a great pleasure for me to welcome you, actually the second time in the last 2 years, on behalf of the Swiss government at this 83rd Rouz-ros seminar here in Tbilisshi. As many of you may already know, there is a tradition of Switzerland supporting exchanges among parliamentarians in the framework of those seminars here in Georgia, but not only in Georgia. In Georgia, for instance, Switzerland was and still is a partner, a cooperation partner of the Parliament of Georgia. All our projects aim at reinforcing parliamentarians' capacities to develop independent views and opinions, sustaining and enriching their country's democracy, dealing in particular with the democratic control of armed forces and the political oversight function. This specific seminar is all the more important as it allows dialogue not only within the country, but also includes experts and members of parliament from a vast range of NATO partners and allies. Switzerland is convinced that stability and security in Europe can only be achieved through cooperation. And as being situated in the heart of Europe, in the middle of Western Europe, I think we know that neutrality is a way of self-defense, of contributing
to cooperation in security affairs, both in Europe and globally. So neutrality is not being without defense. To the contrary, we learned in the Second World War that neutrality has its duties also. But of course, being in the center of Europe, we also benefit from you, from NATO countries, from the collective defense that is established through NATO. And in that sense, we want to give you something back. We lend somehow security also from the collective efforts, and that's why we support, for instance, this kind of seminars. We are glad that our cooperation is based on shared democratic values, on human rights, and we are grateful for Georgia's contribution to it. And I would say both Georgia and Switzerland, as being small countries, we know also the value of soft power, for instance, when it comes to international legal cooperation, be it in security or human rights domain. Since 1990 already, the Rouz-ros seminars have been fruitful meetings, places for exchange of a broad diversity of thoughts and opinions. This year's focus on South Caucasus and its geopolitics, Euro-Atlantic integration, and domestic challenges shall foster discussions and national strategies for security sector reform and on Euro-Atlantic integration. Particular attention will, of course, be given to regional developments and NATO and European Union membership aspirations. The Geneva Center for Democratic Control of Armed Forces, DCAF, as with its sister center, the Geneva Center for Security Policy, has maintained a long-term commitment to Georgia. Focused on democratic governance of the security sector, over the last decade, DCAF has engaged with the Parliament of Georgia, the Ministry of Defense, Ministry of Interior, Police Academy, and civil society organizations on the issue of transparency and accountability of Georgia's security policies and practices. This year, DCAF will cooperate with the Parliament to develop its capacities on security governance, as well as with the Ministry of Defense on defense management. To this end, it is notable that this Rouz-ros seminar will also see the regional launch of a DCAF-developed Building Integrity Compendium, a key transparency product for NATO's partner nations. Finally, DCAF will continue to support initiatives related not only to national human rights and ombudsman institutions, but also those dedicated to ombudsman institutions with security providers themselves. The Swiss commitment to the Caucasus is a long-term one, and our continued support in the Partnership for Peace and the Rouz-ros seminars is a modest but clear sign of this engagement. I want to end with the sincere wish that the coming presentations and discussions may produce new insights, ideas, and options, most importantly on how to successfully overcome persisting challenges in the region. This success is of fundamental importance to the people living here as well as to all of us. In that sense, I wish you an interesting, lively, and mutually beneficial discussion.